Hi, my dear students. I am once again welcoming you to the corporate administration classes. In the previous class, we discussing about the contents or provisions of prospectus. So, what are the contents or provisions of the prospectus we have? Why? Because it is the important and the essential document we are issuing to the general public. Therefore, it is very essential. What are the contents we have to be included in the prospectus? According to the section 56 of the Companies Act, it has been divided. The entire matters, entire things will be two parts. That is the part 1 and the part 2. That is the part 1 and part 2. Here part 1 and part 2. The first one is the part 1 of schedule 2 of the Companies Act of 2013. So here in this we are discussing in the previous class. The first one is the general information. So general information. So in the general information, what is the general information we are going to issue to the general public? The name and address of the registered office of the company. And the second one is consent of central government. It is the acceptance of the central government. And the third one is the name of regional stock exchanges where it will be traded. And the another one is provisions of subsection 1 of the section 68 of A Companies Act relating to the punishment of if they are issuing the duplicate prospectus. What is the punishment? It is also they are given in this prospectus. And the next one is statement of declaration also they are given. And the next one is date of opening and closing of issue of the shares. And the another one point is name and address of auditors, underwriters, etc. This is about in the first heading general information of the part 1. And the second one here capital structure of the company. This is very essential. So what type of capital they are gathering? This is also information we are discussing in the previous class. After this, the next one is terms of present time. This is the another most important point we are issuing in the prospectus. Term of present time. What is this term of present time is nothing but it is a term, it is a time, it is a period. So how we have to be fixing for each and every payments. Why? Because so many shareholders, investors, creditors, all these persons, they are interested to invest their money, but they has one doubt. What is a doubt means here? So when our amount will be recovered, when we are getting our amount plus interest. Why? Because so many persons, they are eagerly waiting to receive the interest money. Why? Because so many persons, they are invested their money to get an interest or to get an any type of dividend. So that purpose only they are invested their money. So in this case, we are clearly mentioned that what is the time or what is the present time for the payments. This is very important. In the third heading of term of present time, we providing the so the term or payment time for each and every shareholders, stakeholders, investors, all these persons, we are presenting the particular time for each and every transaction, when we are transacted, where we are transacted. So what is the exact time of the transaction? We are clearly mentioned in the third heading. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅವಧಿ ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿ, ಷೇರುದಾರರ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ, ಷೇರುದಾರರ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, term of payments. So when the amount will be paid, it is a term of payments what we called as. So what is the term for the each and every creditors payments, bills payments? So how they have to be paying each and every transaction, you clearly mentioned the payments term. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the second one here, rights of instrument holders, deposit holders, debenture holders. This is the most important point here. The rights of deposit holders, debenture holders. So it is very, very essential we should give the clear information about the rights. What type of rates we are providing to the each and every instrument holders. So instrument holders is nothing but they are called as instrument holders is nothing but they are called as shareholders or the deposit holders such as debenture holders or any type of bonds, any type of short-term instruments or the long-term instruments purchased from the company. So they are all the persons, they has their own rights. That is what we call as rights of instrument holders. So we are clearly mentioned that what are the rights of instrument holders. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಷೇರುದಾರರು, ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂತವರು, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕರೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಠೇವಣಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, how to apply. How to apply is nothing but the availability of the forms, node payments. So how to apply is nothing but how we have to be purchasing the shares. What is the procedure here? The procedure is clearly given. So without procedure, without steps, how we are applying this, it is unable to apply. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ the fourth one here, any special tax benefits, for the company and its shareholder. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ as well as pre-economic zones, pre-trade zones. All this what happening here, this all gives the tax benefits to the company as well as shareholders as well as investors. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಸೊ GST ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
So what is the payments term we are given when you are returning the shareholders, debenture holders amount or any instrument if you traded in the stock exchanges ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, the fourth point we are mentioned in the prospectus ಅಲ್ಲಿ fourth point ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ particulars of issue. particulars of issue ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ objects, project cost, and the third one is means of financing including of promoters. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, either it may be a short term or it may be a long term. So what is the objectives of the company? And the second one is project cost. So how much the project cost, either it may be 20 crores, 50 crores, 100 crores. We are clearly mentioned in this point, particulars of issue. Means of financing including the promoters. So means of financing is nothing but so where we are getting the financial support or where we are getting the funds. Either it may be a financial institutions or it may be a national or it may be international institutions. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್, it is the most important heading, company management and project. So this is the most important heading. In this heading we discuss so many concepts of the company. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first one here, history, objects and present business of the company. So this is the most important point. You should remember history, objectives and present business of the company. So company ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಕಂಪನಿಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, either it may be a manufacturing or it may be industrial or it may be extractive or it may be a distribution, what type of business they are doing. So this information is given in the under the heading of company management and project. And the second one is promoters and their background. So this is also very very important. So each and every company's publicity depending upon the promoters only. Why? Because if the promoters working are acts honestly, accurately, efficient and effectively, means the company will easily get the promotion as well as investors. Company growth and development is possible because of the promoters. We are clearly mentioning that who is the promoter and what is the background qualification and the designation of the promoter. We are clearly mentioned in the heading of the company management and project. And the third one here, name, address and occupation of the manager, managing director and other directors. So this information also we are given here. What is the name, what is the address, what is the occupation? Either he may be a professional or he may be a businessman or he may be a partner. So what is the occupation of the managing director and what is the occupation of the board of directors? Each and every information we are clearly mentioned. After this, the location of the project. So where the location will be started. So the location of the project also we are clearly mentioned here. And the next one here,
plant machinery, technology, process, etc. So plant and machinery technology. So what type of technology we are using here? Either it may be advanced technology or it may be a domestic technology. What type of technology we are using here? The process. So the plant and machinery information also we are given here. So infrastructure facilities. So another point here, infrastructural facilities. Infrastructural facilities is nothing but like water, electricity, transportation, banking. See, each and every infrastructural information is very needed by the each and every shareholder of the company, each and every investor of the company. It is very essential, should know. It is very essential, should know about the basic infrastructure facilities is there in company or not. Water facility, electricity facility, transportation facility, each and every facility will be essential. It is needed to know the each and every investors, company holders or debenture holders, each and everyone is very essential to need. After this, the next one is nature of products. Nature of products is nothing but what type of products you are using. This is very essential. Nature of products, consumer products or industrial products, are FMCG products, fast moving consumer goods, or you are using a FMCG products. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ the implementation of projects, implementation of the projects, how we are implementing these projects. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ as per section 370 subsection 1b, any capital issue made during last 3 years. This is most important point. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ subsection 1b, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಡ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ subsidiary capital, or it may be any type of amount of issue, what type of amount we are issuing, date of closure, each and every information we are given in the prospectus. The name of the company, year of the company, type of the issue, amount of the issue, and the date of the issue. So each and every information we are given, and the date of completing the share certificate. So when we are completing the share certificate, and the rate of dividend also we are mentioning here, what type of rate of dividend we are issuing. And after this, the next one here, outstanding litigation pertaining. So outstanding litigation means any problems in the operations, we are also here mentioning any problems is occurred, we are also clearly mentioned this. So we are also clearly mentioned any outstanding problems or litigation is there in the name of company. So we are also clearly mentioned, that is in the first point, matters that affect the operations, finance, including disputed tax liability, if any tax dues means ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿ.
If any criminal prosecutions, means if any criminal complaints is there in the company name, we are also mentioned this. Why? Because prospectus is a written document to each and every shareholder, investor. Therefore prospectus is very very essential. It must and should clearly given. Prospectus ಅನ್ನ clear ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. After this, the next most important point here, the last point here, particulars of any default in meeting statutory dues towards the instrument holder, like debenture holder, deposit holder. Andre, if any dues, if any statutory meeting dues or amount dues is placed in the name of the deposit holder, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಎರರ್ಸ್, ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು 7th ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. These are all the information we are given in the prospectus of part 1 schedule 2. We should discuss the part 2 in the next class.